హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. ఈరోజు మనం ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్మెన్ స్కిల్డ్ అంటే ఎన్ఏడి సంబంధించి ఉంది కదా, అండ్ నెక్స్ట్ ఛార్జ్మెంట్ సంబంధించి నోటిఫికేషన్ ఏంటంటే దానికి టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్. సపోజ్ ట్రేడ్స్మెన్ స్కిల్కి అయినా సరే, లేదంటే ఛార్జ్మెంట్కి అయినా టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ 50 క్వశ్చన్స్ అనేది వరకు ఇస్తారు. మనకేంటంటే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు. కానీ ట్రేడ్స్మెన్ స్కిల్లో యామినేషన్ మెకానిక్ సంబంధించి, లేదంటే ఛార్జ్మెన్లో ఇంజిన్ ఫిట్టర్ కానీ, అంటే మెకానికల్ ట్రేడ్స్ సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అన్న టోటల్గా 150 బిట్స్ ఉంటాయి. ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూస్తే మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అయితే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి చాలా వరకు క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచే మ్యాక్సిమం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అనమాట క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా. సో ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూస్తే మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అయితే ఉంటుంది. సో మన ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే మన యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి. మీకు డెఫినెట్గా ఇటువంటి మోడల్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. అది మెకానికల్ అయినా, ఎలక్ట్రికల్ అయినా, సివిల్ అయినా, ఏదైనా కానీ. సో ఈరోజు మనం మెకానికల్ ట్రేడ్ సంబంధించి, అంటే ఇందులో ఫిట్టర్ కానీ, మెషినిస్ట్ కానీ, లేదంటే టర్నర్ కానీ, డీజిల్ మెకానిక్ కానీ, ఈ ట్రేడ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. అండ్ ఛార్జ్మ్యాన్లో మీరు అనుకోవచ్చు బీఎస్సీ అయినా మేబీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా వస్తుందనేది ఎవరికి మ్యాక్సిమం తెలియదు. సో టెక్నికల్ బిట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడం చాలా మంచిది. అండ్ ఎస్ఎస్సి జేఈకి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కానీ, లేదంటే ఇస్రో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ మెకానికల్ సంబంధించి కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనమాట ఇది. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి, స్ప్రాకెట్ ఈజ్ ఏ మెయిన్ ఎలిమెంట్ ఫర్ డాష్ డ్రైవ్. స్ప్రాకెట్ అనేది చైన్ డ్రైవ్ అనమాట. స్ప్రాకెట్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ చైన్ డ్రైవ్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఆన్ ఏ డ్రిల్డ్ హోల్ ఇఫ్ ద ఎంట్రన్స్ ఈజ్ చాంఫేడ్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కౌంటర్ సింకింగ్. కటింగ్ టూల్ ఇన్ లేత్ మెషిన్ ఈజ్ హెల్డ్ బై. కటింగ్ టూల్ ఇన్ లేత్ మెషిన్ ఈజ్ హెల్డ్ బై carriage. Okay, cutting tool in lathe machine is held by carriage. And next, type of roller contact bearing suitable for application where the bearing is subjected to heavy axial as well as radial load is topper roller bearing. సో మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు చూడండి, మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది. ఏ డాష్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ల్యాపింగ్ ప్రాసెస్. ల్యాపింగ్ ప్రాసెస్లో ఏది ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుందంటే ల్యాపింగ్ కాంపౌండ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ పర్పస్ ఆఫ్ ఎనైలింగ్. ఎనైలింగ్లో ఏది పర్పస్ కాదు అంటున్నారు. టు ఇంక్రీజ్ హార్డ్నెస్ అనేది పర్పస్ కాదు. టు ఇంక్రీజ్ మిషనబిలిటీ, టు రివెల్వ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రెస్, టు రీస్టోర్ డక్టిలిటీ, ఇవన్నీ కూడా పర్పస్ ఆఫ్ ఎనైలింగ్ అవుతాయి. సో ఇంక్రీజ్ హార్డ్నెస్ అనేది పర్పస్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ అదే కాదు. అండ్ నెక్స్ట్, కౌంటర్ షంక్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ రివిట్ హెడ్. కౌంటర్ షంక్ అనేది రివిట్ హెడ్ సంబంధించింది. సో ఇండక్షన్ హార్డనింగ్ ఈజ్ ఏ మెథడ్ ఫర్ కేస్ హార్డనింగ్. ఇండక్షన్ హార్డనింగ్ అనేది ఏంటి అంటే కేస్ హార్డనింగ్ అనమాట. డాష్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ అబ్రెసివ్ గ్రిట్ స్టిక్స్ ఇన్ హార్నింగ్ ప్రాసెస్కి ఏంటి అంటే సిలికాన్ కార్బైడ్. అండ్ మెజారిటీ సోల్డర్స్ ఇన్ సోల్డరింగ్ ఆర్ ఇన్ అలాయ్ ఆఫ్ డాష్ అండ్ డాష్ లెడ్ అండ్ థిన్. ఇది మెయిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది ఎలక్ట్రికల్లో కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అండ్ లెడ్ అండ్ థిన్ అనేది మెజారిటీ సోల్డరింగ్ చేసేటప్పుడు మనం సోల్డర్స్ కింద యూజ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ పర్పస్ ఆఫ్ ఎనైలింగ్ ప్రాసెస్. ఎనైలింగ్ ప్రాసెస్ పర్పస్ కాదు ఏంటి అంటే టు ఇంక్రీజింగ్ ది స్ట్రెంగ్త్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ది డక్టిలిటీ. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్, ది కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ quenching media used in hardening process having highest to lowest cooling power is brine, water, oil, air. Type of plain bearing shown in the figure. So ఇందులో plain bearing ఏంటంటే self aligning brush bearings. Hones is honing process are bonded observe stones. Dash phenomena occurs during oxyacetylene cutting process. Oxidizing phenomena occurs during oxyacetylene cutting process. In welding electrodes, nomenclature is 6010. The digit of 60 stands. ఈ 60 దేనికి సంబంధించింది అంటే
tensile strength. Screw jack has dash screw threads, square threads. Screw jack అనేది ఏ screw threads, square screw threads. Spar gear is used for parallel and coplanar shafts. Spar gear is used for parallel and coplanar shafts. And next question, fillet gauge is also known as dash gauges. Fillet gauge అనేది రేడియస్ గేజెస్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, రేడియస్ గేజెస్. డాష్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ జిగ్ టు గైడ్ ద టూల్. ఆన్సర్ ఈస్ bushes. Dash are provided into jig to guide the tools and the bushes. In a hole shaft system, if the hole is larger than the shaft, the type of fit is. హోల్ షాఫ్ట్ సిస్టంలో హోల్ అనేది హోల్ షాఫ్ట్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది, క్లియరెన్స్ ఫిట్ అనమాట ఆన్సర్. ఆల్ హార్డ్ హ్యాక్సా బ్లేడ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ డాష్ మెటీరియల్. హ్యాక్సా బ్లేడ్ అనేది దేంతో తయారు చేస్తారంటే హై స్పీడ్ స్టీల్తో తయారు చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద హోల్డింగ్ డివైస్ యూజ్డ్ ఇన్ వర్క్షాప్. వర్క్షాప్లో హోల్డింగ్ డివైస్ యూజ్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం అంటే బెంచ్ వైజ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ద హెడ్ ఆఫ్ dash hammer is generally made up of wood or rubber. Answer is mallet. The head of mallet hammer is generally made up of wood or rubber. And next, in related to use of fire extinguishers in term PASS stands for. PASS stands for pull, aim, squeeze, sweep. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో ఒక్కోసారి సిఆర్పి అంటే ఏంటి అంటే చాలా వరకు అబ్రివేషన్స్ అయితే ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్స్ నుంచి అడుగుతారు. ఒక బిట్ గ్యారంటీ, అది చార్జ్మెన్కైనా ఇస్రోలోనైనా అండ్ స్కిల్డ్కైనా సరే, ట్రేడ్స్మెన్ స్కిల్డ్కైనా. డాష్ ఆర్ యూజ్డ్ డ్యూరింగ్ ల్యాపింగ్ ప్రాసెస్. అబ్రెసివ్ ప్రాక్టికల్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ డ్యూరింగ్ ల్యాపింగ్ ప్రాసెస్. ఐడెంటిఫై ద వాషర్స్ ఇన్ గివెన్ ఫిలో. ఈ వాషర్ యొక్క ఐడెంటిఫై ఏంటి అంటే ఫెండర్ వాషర్. దీని ఏంటి ఫెండర్ వాషర్ అని అంటారు. And next question, the soldering tool is called soldering iron. Okay, soldering iron అనేది soldering tool అనమాట. అది the annealing mild steel specimens are cooled. Answer is slowly in furnace. Frosting is used as a way of increasing oil retention on scraped surfaces. Dash are used to keeping machine components in accurate alignment. Answer is dowel pins. Solid carbaging process is carried out by heating the picked box in carbonaceous medium about 900 degrees Celsius to 950 degrees Celsius. Wrought iron is produced using Aston process. Wrought iron అనేది ఏ ప్రొడ్యూస్ Aston process. And next question, dash is a holding device especially for cylindrical objects. Answer is V block is holding device especially for cylindrical objects. And next question, toughness of the material is measured directly by performing impact testing. Answer is impact testing. Answer, frequency and color coding for lubrication at different points or parts as stipulated for triangle symbol is. It is a weakly green. Answer ఏంటి weakly green. Tungsten insert gas welding is considered as non-consumable electrode welding process. And next, ఇక్కడ లాకింగ్ నట్ ఉంది. ఈ నట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందులో స్క్రూకి సంబంధించి ఇది స్క్రూ 2 డైమెన్షన్, ఇది 0.75. సో ఇది ఏంటి అంటే షాన్ నట్ అనమాట. ఇది ద ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐరన్ వేర్ ఇన్ ఐరన్ కంటెస్ట్ ఈజ్ క్లోజ్ టు 99.5% ఈజ్ నోన్ యాజ్. సో ప్యూరెస్ట్ ఐరన్ ఏంటి 99.5% ఐరన్ ఉండేది ఏంటి అంటే రాట్ ఐరన్ అనమాట అది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఏరియా ఈజ్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఫిల్లెట్ జాయింట్. హ్యాండ్ అనేది ఫిల్లెట్ జాయింట్ కాదు. థ్రోట్ రూట్ టాయ్ అనేది ఫిల్లెట్ జాయింట్, హ్యాండ్ అనేది ఫిల్లెట్ జాయింట్ కాదు. అండ్ నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద కప్లింగ్ ద ఫిగర్ బిలో. సో స్ప్లిట్ మఫ్ కప్లింగ్, దీన్ని ఏమంటారు అంటే స్ప్లిట్ మఫ్ కప్లింగ్ అని అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ టెంపరింగ్ డాష్ ఈజ్ రీస్టోర్డ్ at the cost of
During tempering, hardness is restored at the cost of sorry. During tempering, toughness is restored at the cost of hardness. And next, barium carbonate is used as in dash in solid carbazing energizer, and the output from blast furnaces is called pig iron. The output from blast furnace is called pig iron. The opposite of ductility is brittleness. Internal Turing process is also termed as boring. Piston pin bearing in the heavy duty diesel engines are an examples of needle roller bearing. Which of the following drill jig is used to drill radial holes in a cylindrical or spherical workspace? Diameter jig. And next, dash process is classified as a super finishing process. Lapping process is classified as a super finishing process. And ramers are generally used for making holes smoother. And dash, a diamond shaped pattern on component is produced using dash tool on lathe machines. Knurling. And which one of the following engineering metal is used as insulator against harmful nuclear radiation? Lead అనేది ఒక ఇన్సులేటర్ కింద వర్క్ అవుతుంది హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్స్కి. అండ్ టైప్ ఆఫ్ సీల్ ప్రైమర్లీ యూజ్డ్ టు సీల్ గ్యాసెస్ ఇన్ కంప్రెసర్స్ అండ్ స్టీమ్ టర్బైన్స్ వైల్ ప్రివెంటింగ్ డస్ట్ ఆర్ డట్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది సిస్టమ్ ఈజ్ labyrinth seal. Precision honing process is performed under controlled pressure and with combined rotatory and reciprocating motions of abrasive stick. Identify the odd man out. Palladium. Identify the gauge is given below. ఈ గేజ్ నేమ్ అంటే రేడియస్ గేజ్ లేదంటే ఫిలెట్ గేజ్ అంటారు. అండ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్? ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ ఏంటి అంటే స్టీల్ అనమాట. ఇందులో స్టీలా, గ్లాసా, స్పాంజా, రబ్బర్ అని అడిగారు. సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మోస్ట్ ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ అంటే అందరూ రబ్బర్ అనుకోవచ్చు కానీ స్టీల్ అనమాట. యాక్చువల్గా ఆన్సర్ వచ్చేసరికి స్టీల్. ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మెటల్ టు రెసిస్ట్ ఫ్రాక్చర్ డ్యూ టు హై ఇంపాక్ట్ లోడ్ ఈస్ కాల్డ్ టఫ్నెస్. Soft solder consists of lead 37%, tin 63%. Process of embedded the abrasive grains in the lap surface is called charging. Answer. And next, which one of the following is not a personal protective equipment? PPE లో కానిది ఏంటంటే స్పానర్. ఇది ఏంటంటే టూల్ అనమాట. స్పానర్ అనేది టూల్. ఇయర్, ఫేస్ షీల్డ్, సేఫ్టీ షూస్ ఇవన్నీ PPE కింద వస్తాయి. ఇండక్షన్ హార్డ్నెస్ ఈజ్ ఏ method for case hardening. Induction hardness is a method for case hardening. Dash is a point angle for center punch. Center punch point angle enta 60 or 90 degrees. Actually ga 90 degrees center punch. So 60 or 90 anamata idi. Which one of the following desirable characteristics is not applicable in plastic laminated bearing material? High heat carrying capacity. In galvanizing, a layer of dash is disposed. Zinc. Galvanization అని అంటే మీకు జింకే గుర్తు రావాలి. Rivet is a type of mechanical fastener. సో వెల్డింగ్ లేకపోతే మార్కింగ్ హోల్డింగ్ అడుగుతారు. మెకానికల్ ఫాస్టనర్ అనేది రివెట్ సంబంధించింది. డాష్ బేరింగ్ కెన్ నాట్ టేక్ రేడియల్ లోడ్. థ్రస్ట్ బేరింగ్ cannot take radial load. And next, on dash in micrometer the gradation is marked. Timble. On timble in micrometer gradation is marked. Which one of the following is the correct regarding the properties of thin as engineering material? Answer is tensile strength 130 kg per centimeter cube. Melting point ఏంటంటే 232 degrees Celsius. Rolling is specified as forming operation. Generally, filler metal in the soldering is
added in form of thin wire. Oils, gels and aerosols are all cutting fluids. An alloy of aluminum having copper content 3.5 to 4.45% is duralumin. Dash pipes are used in hot water insulation. Copper pipes are used in hot water insulation. Dash is preferred type of rope drum. Drums with helical grooves. Molten salt is used in dash for hardening. Liquid curve burging. Lathe lead screw has dash screw threads, ACME threads. Which one of the following is not a type of punch? Porch punch. Coating factor for electrode is calculated as coating diameter by core wire diameter. A part headstock is presented in dash machine, lathe machine. Cooling medium used in annealing process is furnace cooling. Answer. Dash is a type of ramer. Rose ramer is a type of ramer. Witness mark are made using dash punch, 60 degrees prick punch. In a soldering iron, heating is done at copper bit. Process of heating the metal beyond the circuit temperature in the sealed container filled with ammonia is called as night riding. Which one of the following is incorrect regarding use and applications of aluminum battery containers? Frosting is usually done with the help of a hand scraper. Dash gauges are used in quick means to check size within certain limits by comparing to with the opening of gauge. Its answer is snap gauge. Dash is a type of positive clutch. Dog clutch is a type of positive clutch. The caliper used for scribing lines parallel to the edge of the worker and finding the center of cylindrical work is hermaphrodite. Shaping the pulling surface is also known as croning. Which one of the following is not a roller bearing? Journal bearing అనేది roller bearing కాదు. Generally high frequency generator is used for arc striking in dash welding process. Gas tungsten arc welding. Dash is not a technique of hardening. Atomization is not a technique of hardening. Identify the correct option pertaining the inheritability to reduce assembly time. Dash is a principle of location used in for jigs and fixtures. 3, 2, 1. Predictive maintenance is done when the machine is still working is a predictive maintenance. Identify the type of joints. It is a butt joint. The process used to produce a high surface hardness and toughened cores is called case handling. Identify the screw given in the figure. ఓవెల్ హెడ్ స్క్రూ. ఓకే, ఈ స్క్రూస్ కానీ లేదంటే ఫాస్ట్నర్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చేయమంటారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏ ఫ్లేంజ్ కప్లింగ్ హ్యాస్ డాష్ ఫ్లేంజ్, 2 ఫ్లేంజ్. ఫైర్ డ్యూ టు మెటల్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ క్లాస్ డి. Stainless steel is not a type of plain carbon steel. Bearing metal having self lubricant capability in manufacturing from present material powder is sintered alloy. Which one of the following is a type of shank for the drill bit? Taper. At a low temperature tempering, the temper cooling absorbs and spring is dark blue.
In normalizing, specimens are heated beyond upper critical temperature. Dowel pins are used for of two or more components. Answer is accurate positioning. Total permissible variations in size of hole or shaft is known as tolerance. Identify the odd man out with pipe fitting electrode. Geo gauge follows dash principle, Taylor's principle. Which of the following is not a type of cast iron? Lavender cast iron. Dash is a flux commonly used in brazing. Borax. Dash are used to measure external taper, shine bar and slip gauges. Tools used to do honing process is called as bonded observe stones. ఐడెంటిఫై ద మార్క్డ్ ఏ. ఈ స్క్రూలో ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న ఏంటి అంటే థ్రెడెడ్ షాంక్. ద హార్డనింగ్ we infuse dash on the surface of the component carbon. Which of the following is the correct sequence of soldering process? Clean the metal, apply flux, apply solder, heating. Dash tapers can be turned with set over tailstock method on lathe machines. External. The diameter of tennis ball can be measured directly using vernier calipers. Which one of the following is a nut used for cutting metals? Hammer saw. In a 5S concept, the term shine sign stands for keeping the workpiece neat and clean. Drill chuck is used to holding straight shank drill. Tool steel contains the amount of carbon in the range of 0.90 to 1.5%. ఇది టోటల్గా 150 క్వశ్చన్స్. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ టాపిక్తో మనం చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.